What's up guys, another day, another vlog. So for today's video, i-testing po natin yung iba't ibang uri ng DB killer. Meron po tayong ito, yung may honeycomb catalytic converter, tapos DB killer na traditional sa taas. Ito yung catalytic converter lang. Ito po ay small small outlet na DB killer, tapos may screen lang sa dito. At ito yung traditional nating DB killer. Okay, so testing po natin. So we are testing it in our Acrophobic M1 Class A lang po yan, galing Shopee. Tapos meron po tayong catalytic converter sa loob ng ating elbow. Bali, magiging dalawa na yung silencer ng ating motor. Okay? So before we proceed sa ating video, meron po nag-comment nung last nating top speed video sa performance video sa ating Gixxer. Nagtatanong kung anong ba yung aking goma. So stock lang po yan, MRF. Stock lang po, dalawa. All stock kasi kakabili lang natin to. Okay, so this is the Acrophobic M1 fake carbon Class A. Medyo malutong siya, hindi naman siya hulihin. Okay na okay, basta meron ka lang anong tawag dito, catalytic converter na nandyan. So this is the Acrophobic M1. Stock tire lang po tayo. Okay. First one, testing po natin ito, yung traditional DB killer. Okay. So next po natin ito, yung may screen tapos maliit na butas lang. Okay. Up next po yung ating catalytic DB killer. Yan po yung sa loob niya. Kaparehas po siya ng nasa loob ng ating elbow, yung catalytic DB killer.
yun po guys yung ating review sa 4 na DB killer. So comment down below na lang po kung ano yung nagustuhan nyo. And lahat na yan makikita yun sa Shopee. Links are on the description below. Pati yung pipe at elbow ko. Nasa description na lang. So yeah, thank you for watching. Comment down below guys kung ano yung nagustuhan nyo. Booyah!